Samburu County, located 350 kilometers from Kenya's capital, Nairobi, is a geographically fascinating place. Samburu is a Maasai word meaning butterflies in reference to the colorful adornments worn by the Samburu people. Cattle, as well as goats, sheep, donkeys and camels, play a vital role in the Samburu way of life and culture. Majority of the people here are nomadic pastoralists. Faced with an increasingly dry climate, pastoralists spend much of their time searching for water and pasture. This takes away time from productive economic activities, reinforcing the cycle of poverty. Tuko na shallow wells ambaye ni 4 kilometers from here. And ikifika tu kitu kama February, tunateseka mpaka tunaenda 8 kilometers to the wells ambayo inatu sustain angalau, but it doesn't actually help. As a result of these challenges, Samburu is one of 6 counties benefiting from the Multinational Drought Resilience and Sustainable Livelihoods Program, DRSLP. DRSLP is a 5-year program co-financed by the African Development Bank and the Government of Kenya. It is a regional program covering 8 Intergovernmental Authority on Development or IGAD states of Kenya, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Sudan, South Sudan and Uganda. In Kenya, the first phase of the program covers 6 arid and semi-arid counties, namely Samburu, Isiolo, Marsabit, Baringo, West Pokot and Turkana, benefiting 168,900 households. In Samburu County, the program started in July 2013 and is contributing to poverty reduction, food security and economic growth by improving rural incomes. Specifically, the program aims at improving resilience to drought by communities in these 6 counties where recurring droughts and drought-related disasters are common. The program is being implemented through 3 components: natural resource management, improvement of livestock infrastructure and management, project management and capacity building. Under the Natural Resources Management, the program has been providing support to communities to improve management of water and irrigation infrastructure. In this water supply management and development component, we have sub-components, one being development of sub-service dams and earth dams. In sub-component 2, we have development of boreholes, and that sub-component is development of irrigation schemes, or rather irrigation infrastructure. Under water supply, development and management, the program has managed to construct 3 dams: Losuk and Longewan in Samburu West, which are both earth dams, and Lemsigioi, a weir dam. Losuk and Longewan dams are complete, each with a capacity of over 45,000 cubic meters, while Lemsigioi is still under construction and has a capacity of over 30,000 cubic meters.
At each dam, the program has constructed a water kiosk for drawing domestic water and water troughs for livestock to drink from. The dams have been fenced off and toilet facilities provided. In Losuk, communities used to trek over 7 kilometers to fetch water for livestock and domestic use. Kabla hatujapata hii mradi, tulikuwa na shida kubwa sana tukiwa wakina mama. Tulikuwa tunaelekea umbali wa kilomita 7 kutafuta maji. Tulikuwa tunateseka kweli. Kabla hatujapata mradi huu, unaenda na jerikani moja, unachoka kabla hata kufikisha nyumbani. Kufikisha hiyo jerikani moja unaweka chini. Wanyama wanahitaji maji, wale wadogo wadogo wanaosha nyumbani, anangoja hiyo jerikani moja. Kila kitu nyumbani anangoja hiyo jerikani moja. Ukiweka hiyo chini unarudisha tu, naenda tena nyingine. Currently, the completed dam is serving more than 5,000 heads of cattle, 10,000 sheep and goats, and over 360 households. Kabla maji hii kuja, watu walikuwa wanachukua mbali sana kunywa maji, kwa sababu ng'ombe, mifugo ambao mliona ukikunywa maji hapa silikuwa naenda kilomita 15 au 20 kutafuta maji. Ni kwa sababu mostly kutoka September mpaka March maji hapa ni kiangazi. Mwezi 6 bila maji, bila mvua na bila chochote. Kwa hivyo siku hizo maji watu walikuwa kutafuta maji, na kuna conflict sababu wanaenda kutafuta mbali. Lakini tangu maji hii kuja ilitusaidia, sababu siku hizi ng'ombe zetu asiende mbali kutafuta maji, inakunywa maji hapa, inaenda malisho tu na rudi manyumbani bila tatizo yote. Wamama wameanza kujisaidia, wameanza kulima nyumbani. Hii shamba boy sasa mtu unaenda unalima, unakuja unashota jerikani yako 1-2, unaweka kwa hiyo sukuma yako. Wameanza maendeleo kwa sababu ya hii mradi tu. Wakati hatujapata hii mradi, mama hakuwa anajua kitu kama ukulima. Lakini wakati huu hata kitunguu unaweka kwa gunia, unachotea maji ya hii dam. Tunafaidika hapo sana. Through this subcomponent, the project has also facilitated the drilling and equipping of 10 boreholes. Angata Nanyukie, Nomboroi, Muruankai, Mugur, Loa, Mabati, Swari, Lok, Longewan, and Lesua. The boreholes, which are well fenced for security, produce water between 2.5 and 11 cubic meters per hour. They are also equipped with water kiosks and troughs for livestock. Through construction of the boreholes, waiting time at water sources and waterborne diseases have reduced significantly. At Mabati, the borehole is serving about 300 households, over 2,000 cattle, 300 camels, 500 donkeys, and 3,000 sheep and goats. Young boys and girls who would previously spend a lot of their time fetching for water can now go to school. Maji ilipokuja, pia sisi vijana, kuna kama hasa wenye walienda shule, unapata hiyo wakati hao watoto hawakuwa wanapata nafasi, hao vijana basi hawakuwa wanapata nafasi kwa sababu ya hiyo shida ya maji. Lakini sasa hizi wameenda shule kwa sababu maji imekuja karibu. The livestock infrastructure and management component is supporting communities to participate in management of pasture and disease and livestock marketing. The component is divided into 3 subcomponents: infrastructure for market access, improved rangeland management, and improved livestock health. The program, through the infrastructure for market access subcomponent, has constructed 4 livestock sale yards, namely Maralal, Lekuru, Suguta Marmar, and Poro.
According to Josephat Lekuru, the pioneer of Lekuru Market, the new livestock market has significantly improved business. He set up shop in the deserted area in the late 90s and attracted the interest of nearby livestock herders. Kitambo ilikuwa tunauza ng'ombe kwa ile msituni tu. Hatupati mapato ya pesa ya ng'ombe, tunapata kidogo sana. Lakini sasa hivi ilifanywa hivyo, tunaendelea kupata sense hapo na tusaidia kwa community. Maduka sasa ni mingi. Si hata hii peke yake inajengwa hapa, unaweka tu kisiki yako kidogo huko, unauza, baadaye unapeleka mahali nyingine. Watu ya mbali iko ya Maralal, ya Suguta, ya Kisima, si watu ya hapa peke yake. Ni watu ya mbali. Inaendelea kutusaidia pia. Mimi niliolewa, nilikuwa hiyo duka tu kati niliolewa. Hiyo duka tu ilikuwa kasoko, ninatoka ile milima nakuja kununua unga hapa jioni narudi. Lakini sasa nafurahi kwa sababu imekuwa kubwa, hata mimi niko na yangu, nauza duka yangu na inaendelea maisha mazuri. Na mimi nafurahi sana tupate hata kuendelea vitu kama hizo. Today, through the construction of the new livestock market by the DRSLP project, about 300 heads of cattle worth over 7.5 million and over 2,000 sheep and goats worth over 9 million Kenya shillings are sold during market days. This has made the market vibrant and attracts traders from all over the country. Wakati tulianza kutumia sokoni ilijengwa na African Development Bank to rural resilience, ndio tukaanza kuwa na volume mingi ya livestock. Flocks of livestock kwa mingi, mbuzi mingi, kondoo mingi, hapa pia ng'ombe kwa mingi, na sometimes hata tunauza ngamia. Iko siku ngamia chache sana kuja. Wakati walianza ku flow, capacity ikakuwa hata kidogo. So ikakuwa mingi mpaka tukaanza kutoa mbuzi nje. So that's why sasa ukiona bandei na ng'ombe ndio wako ndani ya sale yard, kwa sababu ile market imegrow, volume imekuwa mingi. Pia tumeanza kupatua watu wanaitwa monitors, data monitors. Na kazi yangu ni kuokota data na kuweka kwa kujaza hiyo form na kutuma kwa server. Kuna server ambayo inatumika kuchukua hiyo data. Na hiyo data ndio inatumika na wanunuzi na pia wauzaji. Ukiweka kwa hiyo data ama ukifungua kwa hiyo data unapata information ya kwamba mifugo kwa hiyo soko iko kiasi hiyo na iko na bei kiasi hiyo. Through improved rangeland management, the program has helped in establishing commercial pasture farms and hay sheds. Farmers have been trained in growing pastures, harvesting and storage. In this component, we have developed 2 pasture farms. Each farm 125 acres for pasture development. These are Jorolai pasture site and Longoan pasture site. Each of these 2 sites has a hay shed with a volume of 20,000 bales. And these are basically complete, and the communities are producing pasture, harvesting and storing at the hay sheds. Already, farmers have grown and harvested pasture 3 times in Chorolerai, totaling to 6,585 bales of hay and 425 kilograms of pasture seed. The farm is directly supporting over 257 households, reducing livestock migrations and deaths during drought. Sai watu sasa atembei sana sababu ya kusaidika na hiyo nyasi. Na samani wakati sasa hii nyasi hakuna, hii watu sasa hii nyasi kukushia watu na ama, ngine naenda kwa mlima pale, ngine naenda pande ule, ngine naenda Laikipia, inakuwa nagawanyika tu. Na najua kutembea tu ni shida nyingi tu anapata tu. Hata ng'ombe anaenda kuangamia sababu najua sasa ng'ombe kama sasa ya hii kwenda kwa ile milima anakuta ina mkonjo nyingine ya milima. Sasa inakuwa shida nyingi, sasa tuko sasa anasumbuana na ng'ombe sababu ya kukosa nyasi. Lakini sasa hivi kwa sasa na nyasi kama hizi sasa, kama sasa kutoka wakati ule, kama sasa mimi sijawahi kusukuma ng'ombe yangu aende. So sasa hivi ile hii ng'ombe haiendi nje, iko nyumbani. Mimi napata nafasi kama ninasoma naenda shule. Kama ninafanya biashara napata nafasi ya kwenda pia kufanya biashara yangu. So iko na faida kubwa sana kwa vijana.
Under the third subcomponent, improved livestock health, the program has equipped a veterinary laboratory in Maralal with diagnostic equipment, materials and reagents worth 3.8 million Kenya shillings and trained 2 laboratory assistants. The last component, project management and capacity building, focuses on human and institutional capacity building. And each of these structures developed as a management committee from the committee members. The committee selects their own management committees. We have trained these committees on matters of management, record keeping, and the day-to-day running of the structures, including revenue collection where it is required, especially the livestock sale yards. And these committees are the ones who are now running the structures. They are managing them well. In terms of water regulation, they are taking care. If anything breaks down, they are able to do the repair on their own. And that assures us that even after the program winds up, these committees members will continue running the structures the way they were intended for. Tukiuza nyasi mwaka huu tunasemanga, tunakaa chini, tunaona imetoa pesa kiasi fulani, hiyo pesa tunagawa. Hii itaingia kwa mahali fulani isimamie kukata hii nyasi, hii ingine isimamie mahali kama kuna distraction yoyote isimamie. So ile imebaki tunaweka ingine kando kabisa ambayo itatumika, ndio baadaye tukiwa na shida kwa hii shamba tuirudishe isaidie isianguke. As a county government, we are also planning to get so many trees to build in the dam. Also, we have got groups of women together with youths. We can also assist them have like their gardens inside so that they can sell their produce like vegetables to the other people, because through that they will also get something at the end of the day which will benefit them, which will benefit their children, and even make to ensure that this project also gets on well. Across Samburu County, the implementation team has ensured community participation from site identification, signing community resolution forms to commit land for project activities, supervision of construction and management of the infrastructure. This is important for success of the project and building ownership among beneficiary communities. The DRSLP project has contributed greatly to poverty reduction, mainly as a result of enhanced incomes obtained from increase in production and sale of livestock among local communities. As a result, livestock-related conflicts between the Samburu and neighboring communities have greatly reduced, ensuring a sustained way of life.